Hi everyone, this is Surya Phani. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. So, ఈ రోజు మనం ఎగ్జాంపుల్ మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ చేద్దాం. ఓకే, మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ చాప్టర్. సో, మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ చాప్టర్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అమాంగ్ ద ఫోర్ గ్రాఫ్స్ ఇన్ ఫిగర్ 3.1, there is only one graph for which average velocity over the time interval 0, t can vanish for a suitable chosen t. Which one of it? సో సో ఏంటంటే ఫోర్ గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. మనం ఒక సూటబుల్ ఏ గ్రాఫ్ కి సమ్ సూటర్ టైం ఇంటర్వల్ తీసుకుంటే అందులో యావరేజ్ వెలాసిటీ వానిష్ అవుతుంది అంట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏం చూడాలంటే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ లో మనం లొకేట్ చేయాలన్నమాట. హ్యావింగ్ ద సేమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది ఫర్ టూ టైమింగ్స్. సో రెండు డిఫరెంట్ టైంలో సేమ్ ఇక్కడేమో ఈ గ్రాఫ్ చూద్దాం. డిస్ప్లేస్మెంట్ మారుతుంది 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 మళ్ళీ మారుతుంది మళ్ళీ మారుతుంది మళ్ళీ ఎక్కడ కూడా సేమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రాలేదన్నమాట. సో ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది, ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది, ఇది వచ్చింది వచ్చింది మళ్ళీ సేమ్ అదే డిస్ప్లేస్మెంట్. ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే మీరు ఓకే, ఈ గ్రాఫ్ చూస్తే ఇలా వచ్చింది కదా, ఇక్కడ జీరో ఈ పాయింట్ ఏ అనుకుంటే మళ్ళీ అదే డిస్ప్లేస్మెంట్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది కదా, ఈ పాయింట్ సమ్ బి అనుకుంటే ఇది T. ఈ టీ టైం ఇంటర్వెల్ కి సమ్ టీ టైం ఇంటర్వెల్ ఇక్కడ సమ్ టీ ఇంటర్వెల్ 0 to t టైంలో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది కదా, అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇది ఓఏ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉన్నది, మళ్ళీ పాయింట్ బి అంటే బి బీటీ డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది. సో బీటీ ఓఏ అన్న సేమే కదా, ఓఏ ఈక్వల్ టు బీటీ కదా. సో సో ఈ టైం ఇంటర్వెల్ లో దాని డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అయిందో మళ్ళీ అదే పాయింట్ వచ్చింది కదా డిస్ప్లేస్మెంట్. సో అదే ఎక్స్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ టైం ఇంటర్వెల్ ద్వారా సేమ్ అదే ఎక్స్ వచ్చింది కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో కాబట్టి యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది ఆ ఇంటర్వెల్ 0 to టైం ఇంటర్వెల్ జీరో అవుతుంది అనమాట. సో ఇదంతే, మిగతా అన్నిట్లో ఎక్కడ అవ్వలేదు, సేమ్ అదే డిస్ప్లేస్మెంట్ మళ్ళీ రాలేదు. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్, ఏ లిఫ్ట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద 8th floor. ఓకే, సో 8th floor నుంచి లిఫ్ట్ వస్తుంది 8th floor and is just about to reach the 4th floor. సో 4th floor కి about to reach అవుతుంది లిఫ్ట్. 8th floor నుంచి వచ్చి 4th floor కి రీచ్ అవుతుంది. టేకింగ్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ as the origin, ground floor as the origin and positive direction upwards for all quantities. Okay, అన్ని quantities కి upward positive direction. Which of the following is correct? Okay, so lift is coming downward direction కాబట్టి displacement will be negative మాట. సో ఇలా కిందకు వస్తుంది కాబట్టి పైది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి కిందకు వస్తుంది కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ బి నెగిటివ్, ఎక్స్ లెస్ దెన్ జీరో. ఇప్పుడు ఎక్స్ లెస్ దెన్ జీరో ఒకటే ఉంది ఆప్షన్, ఈ ఆప్షన్ డిసైడ్ చేసేయచ్చు. ఇంకా మిగతా కూడా చూడాలి. ఇక్కడ కిందకు వస్తుంది కాబట్టి వెలాసిటీ కూడా ఏమవ్వాలి, అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ అవుతే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ వెలాసిటీ కూడా నెగిటివ్ అవ్వాలి. కానీ లిఫ్ట్ కిందకు వస్తుంది కాబట్టి సో వీ నో ద డౌన్వర్డ్ మోషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ విల్ బి నెగిటివ్. ద లిఫ్ట్ రీచెస్ ద ఫ్లోర్ స్కోర్ ఇస్ సపోజ్ టు స్టాప్. Hence, the motion regarding nature is x less than 0, a greater than 0. Acceleration అనేది greater than 0 ఉండాలి. ఓకే, ఇది అబౌట్ టు స్టాప్ కదా, ఇక్కడ యాక్సిలేషన్ అనేది డౌన్వర్డ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి యాక్సిలేషన్ అనేది అబౌట్ టు స్టాప్ అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది. సో యాక్సిలేషన్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0, x less than 0, v less than 0 ఆప్షన్ ఏ. సో ఈ నాన్ డైమెన్షనల్ మోషన్ ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ v satisfies 0 less than v less than v not part. ఓకే, so in one dimensional motion instantaneous speed v satisfies ఈ condition. ఇప్పుడు ఆప్షన్ the displacement in time t must always take a non negative values. సో డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆల్వేస్ నాన్ నెగిటివ్ ఉంటుందా అంటాడు, కాదు. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్స్ ఇన్ టైమ్ టీ సాటిస్ఫైస్, ఓ డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం ఇది ఏం సాటిస్ఫై చేస్తుంది, మైనస్ వి నాట్, ఈ రెండింటి మధ్యలోనే ఉంటుంది. సో సో వెలాసిటీ అనేది 0 to v ఉంటే ఓకే, ఆ టీ టైంలో వి నాట్ డి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయొచ్చు ఆర్ మైనస్ వి నాట్ టీ కూడా ట్రావెల్ చేయొచ్చు కదా. సో ఆ డిస్టెన్స్ అనేది మైనస్ వి నాట్ నుంచి వి నాట్ టీ నుంచి వి నాట్ టీ దాకా ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ బి. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఏ వెహికల్ ట్రావెల్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఎల్ విత్ ఎ స్పీడ్ v1 అండ్ అదర్ హాఫ్ విత్ స్పీడ్ v2, వాట్ ఈస్ ది యావరేజ్ స్పీడ్? సో సో డిస్టెన్స్ ఉంది ఎల్ డిస్టెన్స్, హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఓకే, హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఎల్ అంటే L/2 డిస్టెన్స్ ఆర్ ఎల్ డిస్టెన్స్ ఎంతతో ట్రావెల్ చేస్తుంది v1 స్పీడ్ తో, ఇంకో ఎల్ డిస్టెన్స్ v2 స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో మొత్తం యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎంత? సో యావరేజ్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, మొత్తం ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది ఎల్ ప్లస్ ఎల్. సో యావరేజ్ వెలాసిటీ టోటల్ టైం టేకింగ్ కదా, టీ టోటల్. సో 2L/t టోటల్, టోటల్ టైం. సో టోటల్ టైం ఎలా వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చే టైం ఎంత అవుతుంది, v1/L అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ టైము సమ్ t2 టైం, అది L/v2 అవుతుంది. సో టోటల్ టైం అంటే TL/v1 ప్లస్ t2. సో 2L డివైడెడ్ బై, సో టైం అంటే v1/L, L/v1, v1 అంటే సో మీటర్ పర్ సెకండ్. సో L/v1, ఇది L/v2. సో L/v1 ప్లస్ L/v2 సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు
2L divided by L common is 1 by V1 plus 1 by V2. L cancel అయితే final 2V1 V2 divided by V1 plus V2 average speed. So the displacement of a particle is given by x equal to t minus 2 whole square, where x is in meters, t in seconds. The distance covered in by the particle in first 4 seconds. Okay, ఫస్ట్ 4 seconds కి డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుందో అడుగుతున్నాడు, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఇనిషియల్ గా టీ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం. టీ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ నాట్ అనుకుందాం. అంటే టీ ఈక్వల్ టు జీరో పెడితే ఉంది -2 హోల్ స్క్వేర్ 4 మీటర్స్ దగ్గర ఉంది. అంటే ఇక్కడ 4 మీటర్స్ దగ్గర ఉంది అనుకుందాం. 4,0. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 4 seconds, టీ ఈక్వల్ టు 4 seconds కి ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం. ఎక్స్ టీ ఈక్వల్ టు 4 seconds కి 4 - 2 హోల్ స్క్వేర్ 4 మీటర్స్ దగ్గరే ఉంది. సో అప్పుడు 4 మీటర్స్ దగ్గర, ఇప్పుడు 4 మీటర్స్ దగ్గర ఉంది. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో, కానీ సమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసి ఉంటుంది కదా. డిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది మనకి? వెలాసిటీ ఎక్స్ బై డిటీ అంటే వెలాసిటీ వస్తుంది కదా, దాని వెలాసిటీ. సో 2 × t - వెలాసిటీ మీటర్ పర్ సెకండ్. యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏంటి? సో వెలాసిటీ అంటే 2 × t - 2. యాక్సిలరేషన్ dv బై dt కదా, అంటే మైనస్ యాక్సిలరేషన్ అంటే 2, అంటే 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ యాక్సిలరేషన్. t ఈక్వల్ టు 0 వెలాసిటీ అంతా 4 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, t ఈక్వల్ టు 2 seconds వెలాసిటీ అనేది 0 మీటర్ పర్ సెకండ్. t ఈక్వల్ టు 4 seconds వెలాసిటీ అనేది 4 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో అంటే సో వెలాసిటీ అనేది ఎలా మారుతుంది? -4 మీటర్ పర్ సెకండ్ at t ఈక్వల్ టు 0, at 4 seconds అది 4 మీటర్ పర్ సెకండ్. 4 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్. ఓకే, 4 మీటర్ పర్ సెకండ్, t ఈక్వల్ టు 0లో -4 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఇప్పుడు మనకి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ అంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ విడిటిఏ కదా, అంటే ఏరియా అండర్ ద కర్వే కదా. సో ఇప్పుడు ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ అంటే ఈ ఏరియా వస్తుంది, అంతే కదా. ఇది 2 seconds కి వెలాసిటీ 0 ఉంటుంది. సో ఇది 4 seconds. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? 4. ఇది 2 seconds. ఈ డిస్టెన్స్ 2, ఈ డిస్టెన్స్ 2, ఇది 4. సో హాఫ్ 2 × 4 ప్లస్ హాఫ్ 2 × 4. సో ఏమవుతుంది? అది 8 meters. మొత్తం డిస్టెన్స్ ఎంత? 8 meters. మరి ఎస్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్ చేసిన ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత? -4. టైం ఎంత? 4 seconds. 4 × 4 ప్లస్ హాఫ్ యాక్సిలరేషన్ ఎంత? 2, 4 స్క్వేర్. ఇది 0 వచ్చింది. ఏంటిది? డిస్ప్లేస్మెంట్. మనం ఈక్వేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ యూస్ చేస్తాం. డిస్టెన్స్ కి ఈ రెండు యాడ్ చేయాలన్నమాట. 8 meters డిస్టెన్స్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే మెట్రో స్టేషన్. ఏ గర్ల్ వాక్ up a stationary escalator in time t1. If she remains stationary on the escalator, then escalator take her up in time t2. ఓకే, గర్ల్ ఉంది. గర్ల్ ఏమో స్టేషనరీ ఎక్స్కలేటర్ మీద t1 టైం పడుతుంది. సో తను స్టడీగా ఉండి యాక్సిలేటర్ ఎంత టైం చేస్తుంది? టేక్ హెర్ అప్ ఇన్ టైం t2. సో టైం టేక్ బై హెర్ టు వాక్ అప్ ఆన్ ద మూవింగ్ ఎలివేటర్ ఎంత అవుతుంది? ఏమన్నాడంటే ఫస్ట్ సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద గర్ల్ ఎంత? మామూలుగా ఓన్లీ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద గర్ల్ ఎంత? సేమ్ అదే లెంత్ t1 టైంలోకి వెళ్ళి. వెలాసిటీ అవుట్ ఆఫ్ యాక్సిలేటర్ ఎంత? సేమ్ అదే లెంత్ t2 టైం. సో ఇప్పుడు నెట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ గర్ల్ ఎంత మూవ్ అవుతుంటే v ఈక్వల్ టు vg ప్లస్ p యాక్సిలేట్. సో l/t1 ప్లస్ l/t2. సో అదేంటి? వెలాసిటీ నెట్ వెలాసిటీ l × 1/t1 ప్లస్ 1/t2. సో l × t1 ప్లస్ t2 డివైడ్ బై t1 t2. ఇది నెట్ వెలాసిటీ అన్నమాట. సో ఎంత టైం పడుతుంది? సేమ్ అదే లెంత్ ట్రావెల్ చేయడానికి, డివైడెడ్ బై వెలాసిటీ l × t1 t2 డివైడ్ బై t1 ప్లస్ t2. సో ఇప్పుడు టైం టేకెన్ ఎంత? l/t కదా. సేమ్ టైం టీ ఎల్ అనేది సేమ్ అదే డిస్టెన్స్ ఆఫ్ టీ టైం తీసుకుంటే l/t ఈజ్ ఈక్వల్ టు l/t1 ప్లస్ l/t2. ఈ టైం ఎంత అవుతుంది? t ఈక్వల్ టు ఫైనల్ గా t1 t2 డివైడ్ బై t1 ప్లస్ t2. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ MCQ2 లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో MCQ2 లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ద వేరియేషన్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ A with quantity B plotted in figure 3.2. Describe the motion of particle in a straight line. Okay, the motion of particle in a straight line. Quantity A with quantity B. Quantity B may represent time. Quantity A is velocity of motion in uniform. Quantity A is the displacement if motion is uniform. Quantity A is the velocity if motion is uniformly accelerated. సో ఇది ఎలా మారుతుంది? B లీనియర్ గా మారుతుంది. అంటే dA/dB ఏంటి? కాన్స్టెంట్. సో ఏం కాన్స్టెంట్ ఉంది ఇక్కడ? సో ఏ అనేది వెలాసిటీ అయితే మోషన్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ యాక్సిలరేటెడ్. సో dA/dB కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కదా, కరెక్ట్. అండ్ క్వాంటిటీ బి రిప్రజెంట్ టైం, అది కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది. సి క్వాంటిటీ ఏ ఇస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ మోషన్ ఈజ్ యూనిఫామ్. సో క్వాంటిటీ ఏ అనేది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ మోషన్ ఎస్ ఈక్వల్ టు, సపోజ్ ఇది డిస్టెన్స్, ఇది టైం అయింది అనుకో, ఇది యూనిఫామ్ కి వెళ్తుంది అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు విటి.
ప్లస్ సమ్ v నాట్ అని ఉంది ఇలాగా. అంటే అది యూనిఫామ్ మోషన్ తో వెళ్తున్నట్టు, యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో వెళ్తున్నట్టు. ఓకే, సో ACD. A graph of x versus t is shown. Choose the correct alternatives from below. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వర్సెస్ టైం ఇచ్చాడు. is shown in the figure 3.3. Choose the correct alternatives from below. The particles were released from the rest at t equal to 0. So particles released from the rest at t equal to 0. T equal to 0 లో dx by dt ఎలా ఉంది, 0 ఉందనుకో, అది కరెక్ట్ అని చెప్తుంది. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ లో పాయింట్ ఏ దగ్గర dx by dt 0 ఉంది, సో ఏ కరెక్ట్. ఎట్ పాయింట్ బి ఇట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ at t equal to 0. సో పాయింట్ బి లో ఎట్ బి ద యాక్సిలరేషన్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ పాయింట్ బి దగ్గర గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటున్నాడు. ఓకే, అది అలా లేదు, యాక్సిలరేషన్ 0 అన్నట్లేదు అక్కడ. అట్ సి దగ్గర ద వెలాసిటీ ఆఫ్ అండ్ ద యాక్సిలరేషన్ విల్ వ్యానిష్. సి పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ అండ్ యాక్సిలరేషన్ వ్యానిష్ అంటున్నాడు. సి పాయింట్ దగ్గర ఇది ఎలా వచ్చింది, ఆల్మోస్ట్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ వచ్చింది. సో dx by dt 0 ఉంది, సో ఆల్మోస్ట్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సిలరేషన్ వ్యానిష్ అనమాట, అది కూడా కరెక్ట్. డి దగ్గర ద యావరేజ్ వెలాసిటీ ఫర్ ఎ మోషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ డి ఈస్ పాజిటివ్. సో డి దగ్గర ఏంటంటే స్లోప్ ఆఫ్ డి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ స్లోప్ ఆఫ్ ఈ మాట. స్లోప్ ఆఫ్ డి ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ఈ. సో ద స్పీడ్ ఆఫ్ డి ఎక్సీడ్స్ దట్ ఆఫ్ ఈ అని రాశాడు. కాదు, డి కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. యావరేజ్ వెలాసిటీ ఫర్ ద మోషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ డి, ద యావరేజ్ మోషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ డి, యావరేజ్ వెలాసిటీ ఫర్ ద మోషన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ డి ఇస్ పాజిటివ్. ఏకి డికి యావరేజ్ వెలాసిటీ పాజిటివ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు. ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ అంతా ఉంటుంది, 0 అయింది, నెట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది కాబట్టి దానికి యావరేజ్ వెలాసిటీ అనేది పాజిటివ్ ఉంటుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్, ఫర్ వన్ డైమెన్షనల్ మోషన్ డిస్క్రైబ్ x ఈక్వల్ t మైనస్ sin t. x of t is for all t greater than 0. x of t is greater than 0 for all t. sin t అనేది ఏంటి, -1 to 1 for any t. t minus sin t అంటే t minus 1 into t minus sin t. సో t minus sin t అంటే ఇది ఏమవుతుంది, 1 దాని ఈక్వల్ టు మైనస్ sin t ఈక్వల్ టు -1. t minus sin t అంటే t minus sin t. సో t minus 1 నుంచి t minus sin t lies between t plus 1. సో ఫర్ ఆల్ t greater than 0, x of t greater than 0. సో అంటున్నాడు అవ్వదు కదా, t minus sin t నెగిటివ్ కూడా అవ్వచ్చు ఎప్పుడైతే t లెస్ దాన్ sin t అయినప్పుడు, ఇప్పుడు సమ్ ఇంటర్వెల్ లో. సో v of t అంటే dx by dt, అదెంత అవుతుంది, 1 sin t డెరివేటివ్ 1 minus cos t, ఇది ఎప్పుడు 2 cos square theta by t by 2. సో vt is always greater than 0 for t greater than 0. ఆప్షన్ యాక్సిలరేషన్ ఏమవుతుంది దీనికి, ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ టీ అంటే మళ్ళీ దాని డెరివేటివ్ కాస్ ది సైన్ టీ అవుతుంది. సో యాక్సిలరేషన్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఫర్ రోటర్. విటి లైస్ బిట్వీన్ 0 అండ్ 2, ఎందుకంటే కాస్ టీ అనేది -1 to 1 కదా, మైనస్ కాస్ టీ అనేది -1 to 1, 1 minus cos t అనేది 1 minus cos t ఇస్ బిట్వీన్ 0 to 1. సో ఇది కూడా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, a spring with one end attached to a mass and other rigid support is stretched and released. So spring అనేది one end is attached to a mass. Okay, so ఒక end is attached to a mass and other is rigid support stretched and released. Question and magnitude of acceleration when it reaches maximum, when just released is maximum. Magnitude of acceleration when it is equilibrium position is maximum. Speed is maximum when mass is at equilibrium position. The magnitude of the displacement is always the maximum whenever the speed is minimum. So మనం చూస్తే when the spring is stretched by hx, the restoring force ఎంత ఉంటుంది స్ప్రింగ్ లో, F equal to -kx ఉంటుంది. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ హాఫ్ kx స్క్వేర్ ఉంటుంది. ద రిస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనేది సెంట్రల్ అన్నమాట. when a particle is released and execute the SHM about equilibrium position, so acceleration will be a equal to f by m is equal to -kx by m. So when at equilibrium position and x equal to 0 and a equal to 0 and the acceleration is maximum, then option A is correct. Acceleration, magnitude of acceleration when just released is maximum అవుతుంది, రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు just maximum. So speed is maximum and it is an equilibrium position. స్పీడ్ అనేది కూడా మాక్సిమం ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ అనేది మాక్సిమం ఉంటుంది. దాని ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ 0 అవుతుంది అన్నమాట, డిసెలరేటెడ్ స్ప్రింగ్ వల్ల. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 3.11, 11th క్వశ్చన్. A ball is bouncing elastically with speed of 1 meter per second between the walls of railway compartment size of 10 meters in a direction perpendicular to walls. So the train is moving at a constant velocity 10 meter per second parallel to the direction of the ball as seen from the ground.
సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ లో బాల్ ఈస్ బౌన్సింగ్ ఎలాస్టికలీ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 1 meter per second బిట్వీన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ రైల్వే కంపార్ట్మెంట్ అండ్ ద compartment size of 10 meters in a direction perpendicular to the walls. Okay. The train is moving with a constant speed of 10 meters per second parallel to the direction of the motion of the ball as seen from the ground. The direction of motion of ball changes every 10 seconds. The speed of ball changes every 10 seconds. Average speed of the ball over any 20 seconds interval is fixed. The acceleration of ball is same as that from the train. So దీనికి ఏంటంటే in this problem we have to keep in mind frame of the observer ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడో చూడాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఏంటిది ఎలాస్టిక్ బాల్ కంపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఓకే. సో ఎలాస్టిక్ బాల్ హిట్ చేసి ఇలా వస్తుంది 10 meter per second. సో ట్రైన్ కూడా 10 meter per second వెళ్తుంది. Okay, here we must clear that the considering the motion from the ground, compare the velocity of train 10 meter per second with the speed of the ball is less than 1 meter per second. Put speed of the ball before the collision ఎంత అవుతుంది? Train speed plus ball speed 1 meter per second. Speed after collision ఏమవుతుంది? Ball speed 1 meter per second, train ఏమో 10 meter per second అటు. So speed after the collision ఏమవుతుంది? Speed of the collision 10 minus 1 అవుతుంది, 9 meter per second వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆఫ్టర్ speed is changing after traveling 10 meter and speed is 1 meter per second. Hence the time duration changes 10 seconds. Since the collision of the ball is perfectly elastic, no dissipation of energy on the total momentum handling energy conserved. Since the train is moving with a constant velocity, hence it will act as inertial frame as the reference of earth and acceleration both will be same in both frames. We should not confuse with non-inertial and inertial frame. Okay. So speed of ball changes every 10 seconds. Okay, correct. The average speed of ball at any 20-second interval is the acceleration of ball is same as from the train. So very short answers to first question. Refer to graph 3.1. Match the following. 3.1 graph is okay. 3.1 graph. Match the following. Okay. So A graph then match అవుతుంది. V greater than 0, A less than 0 throughout. V greater than 0, A less than 0 అంటే ఏంటి? గ్రాఫ్ లో velocity greater than 0, acceleration less than 0. ఇది acceleration, ఇది speed dx by dt is always greater than 0. ఇక్కడ velocity greater than 0, ఇక్కడ acceleration ఇక్కడ less than 0 ఉంటుందా? సో d matches with 1 మాట. సో x greater than 0 throughout has a point with v0 and point with a0. ఓకే, x అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0 త్రూ అవుట్ ఉంటుంది, పాయింట్ విత్ v0 అండ్ పాయింట్ విత్ a0. సో పాయింట్ విత్ v0 అంటే ఇక్కడ v0 అవుతుంది, ఇక్కడ v0 అవుతుంది. ఓకే, సో b x గ్రేటర్ దెన్ 0, పాయింట్ dx by dt 0 ఉంటుంది. సో దీనికి ఏం మ్యాచ్ అవుతుంది? b మ్యాచ్ అవుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హ్యాస్ ద పాయింట్ విత్ 0 డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫర్ t గ్రేటర్ దెన్ 0. సో జీరో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏ గ్రాఫ్ వస్తుంది? ఇది కూడా గ్రాఫ్ సి. గ్రాఫ్ సి లో ఏంటి? v equal to dv by dx is negative, dx by dt is negative, velocity will be negative. So with 4 in graph, v equal to dx by dt is positive. So ఇక్కడ dx by dt negative, then dx by dt positive. D matches with 1 మాట. So next, the uniformly cricket ball is turned back by hitting it with a bat for very short time interval. Show that the variation of its acceleration with time. Take acceleration in backward direction. So uniformly cricket ball అనేది turned back by hitting మాట with a bat for very short time. So that the variation of acceleration with time అంటాడు వీడు. So take the acceleration in backward direction as positive. Backward direction positive acceleration in this ball. If gravity affects the neglected ball moving uniformly turned back with the same speed, ball hit it. Acceleration of ball is 0 just before it strikes. When it strikes with bat, it can accelerate due to the applied impulsive force మాట. Applied impulsive force తో అప్లై చేసినట్టు అది మూవ్ అవుతుంది. సో తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వన్ డైమెన్షనల్ మోషన్ వేర్ particle moving along positive x direction comes to rest periodically and moves forward. So ఇక్కడ ఏంటంటే, give an example, a particle moving in a positive x direction comes to rest periodically moves forward. A particle moves in a long positive x direction comes to rest periodically moves backward అన్నాడు. సో ఫస్ట్ ది, a particle is moving along the positive x axis direction అనుకుంటే if t greater than sin t, అప్పుడు ఏమవుతుంది? x of t is equal to 1 minus sin t. So dx by dt is equal to, so dx by dt అవుతుంది minus cos t అవుతుంది కదా, t minus, so 1 minus cos t అవుతుంది.
So 1 minus cos t. Acceleration ఎంత అవుతుంది dv by dt. Cos derivative minus sin of sin t మాట. So the particle moving in the x direction comes to rest periodically and moves forward మాట. ఏమవుతుంది? సో x of t అనేది సో t ఈక్వల్ టు 0 అప్పుడు x of t అనేది 0 అవుతుంది. సో t is 0 with 0. అండ్ t ఈక్వల్ టు 5 అయినప్పుడు x of t is equal to 5 అవుతుంది. అండ్ t ఈక్వల్ టు 0 x of t is equal to 2 pi greater than 0 కూడా అవుతుంది. So equation represents second question. The particle moving along the positive direction comes to rest periodically, move backward అన్నాడు. అదేమవుతుంది x of t is equal to sin t అవుతుంది. v equal to dx by dt అవుతుంది. అది cos t అవుతుంది. The displacement and velocity involving sin theta and cos theta, hence equation represent periodic matter. So next, give an example of motion where x greater than 0, v greater than 0, a greater than 0 at a particular instant. Give a motion of example of motion where x greater than 0, velocity is less than 0 ఉండాలి and acceleration greater than 0 అంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు నేను ఏంటి ఏ క్వశ్చన్ 3.15 చెప్తాను. 3.15 లో ఏమంటాడంటే గివ్ an example of a motion, give an example of motion where x greater than 0, v less than 0, a greater than 0 at a particular instant. So let the motion x of t అనేది a plus b e power minus gamma t అనుకుంది. ఓకే, సో ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అయింది అనుకుందాం ఇక్కడ అండ్ గామా గ్రేటర్ దెన్ 0. సో నౌ ద వెలాసిటీ ఈస్ dx by dt. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది ఏటీ కదా, ఏ మైనస్ బి గామా ఈ పవర్ మైనస్ గామా టీ. యాక్సిలరేషన్ ఎంత అవుతుంది అంటే డి స్క్వేర్ ఎక్స్ బై డిటి స్క్వేర్ మైనస్ బి గామా స్క్వేర్ ఈ పవర్ మైనస్ గామా టీ. ఓకే, ఇది యాక్సిలరేషన్. సో ఇది వి లెస్ దెన్ 0, యాక్సిలరేషన్ అనేది పాజిటివ్ ఉంటుంది అండ్ ఎక్స్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంటుంది. ఫాలో అయ్యింది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 16th క్వశ్చన్. 16th క్వశ్చన్ ఏంటి? ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఫాలింగ్ త్రూ ఏ ఫ్లూయిడ్ అబ్జర్వ్. an object is falling through a fluid is observed to have acceleration given by a equal to g minus bv, where g is gravitational acceleration, b is constant. After a long time of release, it is observed that fall with a constant speed. So initial గా ఫాలో అవుతుంది with an acceleration after so ఇక్కడ after long time the release, it is observed that fall is the constant speed అంట. సో ఇది dv by dt is equal to g minus bv కదా. సో ఇది యాక్సిలరేషన్ dv by dt అంటే. సో g అనేది గ్రావిటేషన్ యాక్సిలరేషన్. సో clearly from the above equation the speed increases, the acceleration will decrease. ఓకే, స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయితే యాక్సిలరేషన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అట్ సర్టైన్ స్పీడ్స్ ఏ v నాట్, సో ఒక స్పీడ్ లో v నాట్ స్పీడ్ లో ద యాక్సిలరేషన్ విల్ బి 0 అండ్ స్పీడ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? g మైనస్ bv నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో అప్పుడు v నాట్ ఎంత అవుతుంది? g by b అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. సో a body is dropped and its displacement time versus graph as shown in the 3.4 figure. Displacement exists from the ground and all quantities are positive upwards matter. Plot the qualitatively the velocity versus time graph. Plot the quality acceleration versus time graph. Okay, సో ఇక్కడ దీని క్లియర్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ dx by dt. సో ఇక్కడ dx by dt, ఇక్కడ dx by dt అంతా చూస్తే ఇక్కడ dx by dt 0 అన్నమాట. సో అప్పుడు ఏంటి? dx by dt 0 అంటే అక్కడ వెలాసిటీ 0, ఇక్కడ సమ్ dx by dt ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ 0, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వెలాసిటీ 0 ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ వెలాసిటీ 0 ఉంటుంది. 0 ఉన్న వెలాసిటీ దగ్గర సో మన x ఈక్వల్ టు 0, dx by dt 0. సో ఎన్ని పాయింట్స్ దగ్గర వెలాసిటీ 0 ఉంటుంది. సో అప్పుడు వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో యాక్సిలరేషన్ అండ్ యాక్సిలరేషన్ టైం గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎన్ని కాన్స్టెంట్ అయినాయి కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ టైం గ్రాఫ్ అనేది. సో 3.18, a particle executes the motion described by x of t is equal to x naught into e power minus gamma t, where x naught greater than 0. That's the where does the particle start with what velocity? Find the maximum values of x of t, v of t, a of t. Show that x of t and a of t increases with time, v of t decreases with time. సో ఇక్కడ ఏం వచ్చాడంటే 3.18 ప్రాబ్లమ్ లో 3.18 అంటే 18th ప్రాబ్లమ్ లో ఏ పార్టికల్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద మోషన్ described by x of t is equal to
x naught into 1 minus e power minus lambda t greater than or equal to 0, x naught greater than 0. So what is the particle? Where does the particle start at? So t equal to 0 దగ్గర ఎంత అవుతుంది? X at t equal to 0, x naught into 1 minus e power minus 0. So x naught into 1 minus 1, so 0. So particle start from rest matter. Okay, particle start from rest position. So with what velocity or not? So dx velocity into dx by dt. So dx by dt is the x naught into minus omega e power minus lambda e power minus lambda t. Okay, ఇప్పుడు ఏం అడిగాడు అక్కడ క్వశ్చన్? వాట్ ఇస్ ద వెలాసిటీ? ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అంటే t ఈక్వల్ టు 0 పెడితే మైనస్ గామా x e power minus gamma into 0. So minus gamma x velocity at t equal to 0 initial గా ఇది. Where does the particle start with what velocity? So next, find the maximum and minimum values of x of t. So దీని maximum value ఎంత అవుతుంది? ఈ ఫంక్షన్ x of t కి ఇచ్చాడు కదా, x of t ఈక్వల్ టు x నాట్ ఇంటూ 1 మైనస్ lambda t. dx by dt ఏమవుతుంది? మైనస్ x నాట్ e power మైనస్ lambda టు మైనస్ lambda. సో సెకండ్ డెరివేటివ్ ఏంటి? x నాట్. సో ఇంకొక మైనస్ lambda వస్తుంది కాబట్టి lambda స్క్వేర్ e power minus lambda t. So the maximum and minimum values of x of t, v of t, a of t. So that x of t, a of t increase the acceleration to positive t x by e power minus. So x of t, a of t increase and v of t is decreases with time matter. So v of t అంటే ఏమవుతుంది? వెలాసిటీ అనేది డిక్రీజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఇదేం నెగిటివ్ ఉంది కదా, నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది? తగ్గుతూ ఉంటున్నాడు, ఓవరాల్ గా యాక్సిలరేషన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో యాక్సిలరేషన్ ఇది increases with time. Velocity అనేది decreases with time. So next, what are the maximum values అంటే x of t కి maximum value t infinity దగ్గర. So x of t కి maximum value at t tends to infinity. X of t minimum value at t equal to 0. So and maximum velocity కి ఏంటి? maximum velocity dx by dt అంటే velocity కదా, దీనికి maximum ఎప్పుడు అవుతుంది? e power minus gamma t అంటే t equal to 0 అయితే maximum velocity ఉంది. minimum velocity ఎక్కడ ఉంటుంది? t infinity టెండ్ అవుతే minimum velocity ఇది 0 అవుతుంది అన్నమాట. సో నెక్స్ట్, యాక్సిలరేషన్ మాక్సిమం ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇన్ఫినిటీ దగ్గర. యాక్సిలరేషన్ మినిమం ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇనిషియల్ దగ్గర, ఏ ఆఫ్ టీ ఆఫ్ 0. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఏ బర్డ్ ఈస్ టాసింగ్ ఫ్లయింగ్ టు అండ్ ఫ్రో బిట్వీన్ టూ కార్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ ఆన్ ఏ స్ట్రైట్ రోడ్. ఓకే, the bird is tossing flying between to and fro between two cars. One car is has a speed of 18 meter per hour, while other car has a speed of 27 kilometer per hour. The bird starts moving from the first car towards the towards the other. It is moving with the speed 36 kilometer per hour. When two cars are separated by 36 kilometer, what is the total distance covered by the bird? Which is the total displacement of the bird? Okay, ఏమని అడిగాడు? సో స్పీడ్ ఆఫ్ ద కార్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి? 3.19. స్పీడ్ ఆఫ్ ద కార్ 18 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఓకే, స్పీడ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ కార్, స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కార్, స్పీడ్ ఆఫ్ సెకండ్ కార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 27 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్? రిలేటివ్ స్పీడ్, సో రిలేటివ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద కార్ అనేది 18 ప్లస్ 27 అంటే 45 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మాట. సో ఇప్పుడు రిలేటివ్, సో దే ఆర్ సెపరేటెడ్ బై 36 కిలోమీటర్ కదా. టైమ్ ఆఫ్ మీటింగ్ కార్ ఎంత టైం? సో దే ఆర్ డిస్టెన్స్ బై 36 కిలోమీటర్స్. టైమ్ ఆఫ్ మీటింగ్ కార్ ఎంత? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ కార్ అనేది 36, రిలేటివ్ స్పీడ్ 45. సో 4/5 అవర్స్, సో అంటే 0.8 అవర్స్. సో స్పీడ్ ఆఫ్ బర్డ్ ఎంత? స్పీడ్ ఆఫ్ బర్డ్ 36 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో హెన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఎంత అవుతుంది? 36 కిలోమీటర్ 0.8 అవర్లో కవర్ చేస్తే 288 కిలోమీటర్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 3.2, 20th question. A man runs across the roof. A man runs across the roof, top of a tall across the roof, top of the tall building, and jumps horizontally with the hope of landing on the roof. So a man runs across the roof, top of a building, jumps horizontally with the rope of landing on the roof of the next building, which is at a lower height than first, which is at a, so first height కన్నా lower height లో జంప్ చేయడానికి మ్యాన్ చూస్తున్నమాట. If his speed is 9 meter per second,
The horizontal distance between the horizontal distance between the buildings, two buildings. The horizontal distance between the two buildings ఎంత ఇచ్చాడు is 10 meters ఇచ్చాడు. And the height difference ఎంత ఇచ్చాడు, రెండు ఒకదానికి height తక్కువ కదా, the height difference ఎంత ఇచ్చాడు, height difference is 9 meters. So we'll be able to land on the next building a point ఇక్కడ. సో ఇది ఉంది, ఓకే, ఇంకో బిల్డింగ్ దగ్గర దూకాడు, ఇలా దూకుతున్నాడు, ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ 10 meters, ఈ రెండుల మధ్య హైట్ డిఫరెన్స్ అంతా ఇది 9 meters. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దూకుతున్నాడు. సో ఇక్కడ వెలాసిటీతో దూకుతున్నాడు, ఎంత వెలాసిటీతో, 9 meter per second వెలాసిటీతో. సో ఇక్కడ గ్రావిటీ ఉంది, ఈ డైరెక్షన్ లో ఏం యాక్సిలరేషన్ లేదు, ఎక్స్ డైరెక్షన్, ఇది ఎక్స్, ఇది వై అనుకుంటే. సో ఇప్పుడు ఏంటి, దాని ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత, యుఎస్ హార్జెంటల్ స్పీడ్ దాని ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు 9 meter per second ఈ డైరెక్షన్. ఓకే, యు ఏంటి, యు ఎక్స్ 9 meter per second, యుఐ ఎంత, ఈ డైరెక్షన్ లో ఏం లేదు, 0, ఇది 9 meter per second. సో ఈ వై డిస్టెన్స్ is equal to uy into t plus half gt square, gt square, acceleration to gravity. uy ఏం లేదు కాబట్టి 0 కాబట్టి half 10 into t square. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత కవర్ చేయాలి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దూకాలంటే 9 meters కవర్ చేయాలి కదా. సో t square equal to 9/5, t equal to 3/√5. సో ఇంత టైంలో ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వెళ్తుంది. సో ఈ 10 meter అదే టైంలో t ఈక్వల్ టు 3/√5 seconds లో హార్జెంటల్ స్పీడ్ ఎంత ఉంది, 9 ఉంది కదా. సో హార్జెంటల్ డిస్టెన్స్ sx అనుకుందాం, ఓకే, ఆర్ x అనుకుందాం. హార్జెంటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది, ux ఇంటూ టైం, సేమ్ అదే టైంలో ux ఎంత 9 into 3/√5 మీటర్. సో 9 into 3/√5 అంటే ఎంత, నియర్లీ 12 meters. సో వాడు ఇది 10 meters ఉంది కానీ వాడు అదే స్పీడ్ తో 12 meters దాకా వాడు హార్జెంటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయొచ్చు. 12 meters లో పడుతున్నాడు అంటే ఇక్కడికి వాడు రీచ్ అవుతాడా లేదా, horizontal distance traveled by man is greater than the 10 meters, therefore he will land next building. So అందువల్ల వాడు కంపల్సరీ ఇక్కడ ల్యాండ్ అవుతాడు. వాడు హార్జెంటల్ వెళ్ళే డిస్టెన్స్ 10 meters కన్నా ఎక్కువ ఉంది, నియర్లీ 12 meters ఉంది. సో డెఫినెట్లీ వాడు ల్యాండ్ అవుతాడు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 3.21. A ball is dropped from a building of height 45 meter. Simultaneously another ball thrown up with a speed of 40 meter per second. The speed of 40 meter per second. Calculate the relative speed of the balls as a function of time. Okay, relative speed as a function of time. Calculate the relative speed of ball as function of time. So for body drop rate ఎంత అవుతుంది, ఒక ఇనిషియల్ ఒక u1 ఫస్ట్ బాడీకి u1 0 meter per second, సెకండ్ దానికి u2 ఎంత 40 meter per second. సో dropped from a height of building అన్నాడు 45 meters. Sometimes another body thrown up with 40 meters per second. So first body v1 equal to u1 plus at ఉంటుంది. సో v1 equal to axillary ఇక్కడ g కదా gt. సెకండ్ థ్రోన్ అప్ బాల్ కి v2 equal to ut minus gt ఉంటుంది. సో 40 minus gt at. సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, ఒక బాల్ ఏమో ఇలా వదిలేడు, ఇంకోటేమో 40 meter per second. సైమల్టేనియస్ బాల్ థ్రోన్ అప్ విత్ 40 meter per second, ఒకటేమో డ్రాప్ చేశాడు. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, v2 ఎంత ఉంది, v1 అంత ఉంది. సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ వన్ బాల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ ఇస్ v1 minus v2. సో gt minus ఆఫ్ 40 minus gt, అది ఏమవుతుంది అప్పుడు 40 meter per second అవుతుంది. ఒకటేమో ఇలా త్రో చేశాడు, ఇంకోటేమో పైకి త్రో చేశాడు. మన v2 ఇది v1 అనుకుంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు v1 plus v2 అవుతుంది. డైరెక్షన్ లో మనం మామూలుగా ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాడ్ చేస్తాం, ఆల్రెడీ డైరెక్షన్ ఇచ్చేసాం. సో gt ప్లస్ 40 minus gt ఎంత అవుతుంది, 40 meter per second అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 22nd క్వశ్చన్. ద వెలాసిటీ 22nd క్వశ్చన్ ఏంటి, ద వెలాసిటీ డిస్ప్లేస్మెంట్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ 3.5. వెలాసిటీ గ్రాఫ్, వాట్ ఈస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ v అండ్ x, స్ట్రైట్ లైన్ రిలేషన్ కదా. tan theta ఈక్వల్ టు v0 minus 0 divided by x0 is equal to v0 minus v divided by x0. సో మీరు ఇప్పుడు రిలేషన్ ఏమొస్తుంది, v ఈక్వల్ టు మైనస్ v0 by x0 x plus v0 అని వస్తుంది, అంతే కదా. వెలాసిటీకి దానికి రిలేషన్. అదర్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద యాక్సిలరేషన్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ క్వాంటిటీ ఎలా తెలుస్తుంది, యాక్సిలరేషన్ ఈక్వల్ టు dv by dx is equal to dv by dt. అంటే dv by dt అంటే ఏమవుతుంది,
మీ వెలాసిటీ తెలుసు కదా, మైనస్ v నాట్ బై x నాట్ dx బై dt. సో dx బై dt అంటే v కదా, మళ్ళీ a ఈక్వల్ టు మైనస్ v నాట్ బై x నాట్ v. v అంటే మళ్ళీ మనకి ఏం తెలుసు, v అంటే మనకి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మైనస్ v నాట్ బై x నాట్ ఇంటూ మైనస్ v నాట్ బై x నాట్ x ప్లస్ v నాట్. సో ఇది ఏమవుతుంది, v నాట్ స్క్వేర్ బై x నాట్ స్క్వేర్ x మైనస్ v నాట్ స్క్వేర్ బై x నాట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So it is common that observation that rain clouds can be about the kilometer altitude above the rain clouds is about the kilometer altitude above the ground. If the raindrops fall on such a height from the gravity, what is its speed? Calculate the in kilometer per hour. A typical raindrop at about 4 mm diameter, momentum in the mass x magnitude, speed of the magnitude. Estimate the momentum when it hits the ground, and estimate the time required to flatten the drop. The rate of change of momentum is a force. Estimate how much force such drop would exert on you. Estimate the order of magnitude force on umbrella, typically lateral separation of between two raindrops. Assume the umbrella is circular and diameter in the cloth is not placed through. ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడంటే, కామన్ అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది, ఏంటి, రెయిన్ పడతా ఉంటుంది కదా, 3.23 23rd క్వశ్చన్ 3.23. సో కామన్ అబ్జర్వేషన్ అంటే రెయిన్ డ్రాప్స్ పడతా ఉంటుంది కదా క్లౌడ్స్ నుంచి. సో అది ఇటప్పటికి రెయిన్ డ్రాప్స్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ సచ్ హైట్, వాట్ విల్ బి స్పీడ్ అన్నాడు. సో హెచ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 1 కిలోమీటర్ స్పీడ్ నుంచి అనుకున్నాం, 100,000 meters, g అంటే 10 meter per second square అనుకుంటే. వెలాసిటీ ఆఫ్టర్ అటైన్ ద రెయిన్ డ్రాప్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ హైట్ h అంటే v ఈక్వల్ టు 2 rgh మాట. సో 20 into 10 cube. సో ఫైనల్ గా సో వెలాసిటీ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ, 2gh, 10 into 10 cube. సో 10^4 into 2 square root. సో 100√2 మాట దీని వెలాసిటీ మీటర్ పర్ సెకండ్. దీన్ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి 360√2 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అవుతుంది. సో డయామీటర్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ ఎంత, 4 meter కదా, డయామీటర్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ 4 meters, 2r ఈక్వల్ టు 4 mm. రిజల్ట్ ఆఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ ఎంత, 2 mm కదా. ఇప్పుడు రేడియస్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ అంటే 2 into 10⁻³ మీటర్. సో రేడియస్ ఆఫ్ డ్రాప్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఏమన్నాడు, ఎస్టిమేట్ ద మొమెంటం అండ్ ఇట్స్ గ్రౌండ్ అంటున్నాడు. సో మాస్ ఆఫ్ ద డ్రాప్ ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ కదా, వాల్యూమ్ 4/3 πr³ ఇంటూ డెన్సిటీ. సో 4/3 π, r ఎంత, రేడియస్ ఎంత, 2 into 10⁻³ హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ రో ఎంత, 10 cube, వాటర్ కాబట్టి 10 cube inch/meter³. సో నియర్లీ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద రెయిన్ డ్రాప్ ఎంత వచ్చింది, 3.4 into 10⁻5 into ఫైనల్ గా 5 into 10⁻³ kg meter per second. So the time required to flatten drop ఎంత అవుతుంది, t ఈక్వల్ టు d/v velocity. సో అది 4 into 10⁻³ divided by 100√2. So time required to flatten the drop, time taken by a drop, traveled distance equal to diameter of the drop around the ground మాట. సో దాన్ని బట్టి ఈ ఫార్ములా. సో దీనికి ఎంత వస్తుంది, 0.028 into 10⁻³ seconds. సో 2.8 into 10⁻5 seconds, నియర్లీ 30 milliseconds. సో ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై రెయిన్ డ్రాప్ ఎలా కనుక్కుంటాం, ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ అనేది చేంజ్ ఇన్ మొమెంటం డివైడెడ్ బై టైం. సో p-0 డివైడెడ్ బై టైం. సో p అంటే దాని మొమెంటం అన్నమాట. మొమెంటం ఎంత ఉంది, 4.7 into 10⁻³ టైం 2.8 into 10⁻5. సో నియర్లీ 168 newtons మాట. సో రేడియస్ ఆఫ్ అంబ్రెల్లా ఎలా ఉండాలి, ఏరియా ఆఫ్ ద అంబ్రెల్లా మనం కనుక్కున్నాం. ఏరియా ఆఫ్ ద అంబ్రెల్లా అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ద అంబ్రెల్లా కావాలి. సో రేడియస్ ఆఫ్ ద అంబ్రెల్లా మనకి 1/2 meter. సో అది తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏరియా ఆఫ్ ద అంబ్రెల్లా నియర్లీ 11/14, నియర్లీ 0.08 meter square. So number of drops striking the umbrella simultaneously with a average separation of 5 into 10⁻² meter. So number of drops ఎంత అవుతుంది అంటే 0.8 divided by 5 into 10⁻² whole square is nearly 320 watt. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఎండింగ్ హియర్. ఎక్కడితో ఈ చాప్టర్, ఇంకా చాప్టర్ రేపు కూడా ఉంది ఇంకా. సో ఎక్కడో చెప్పుకున్నాం అంటే ఈరోజు 3.23 ప్రాబ్లమ్స్ దాకా చూసాం. ఓకే, సో రేపు 3.25 and 3.26 చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.